Amados hermanos y hermas, que após poderosa do Senhor invada oscu coração neste momento. Hoje é sábado, dia 02 de maio, e neo estamos aqui por acaso. Você neo abriu esta oração por coincidência. Deus já estava preparando este encontro, porque ele tem algo forte, algo transformador para fazer na sua vida nesta noite. Antes de começarmos, eu quero te fazer pedido importante. Deixe o like neste video. Esse simples gesto faz com que esta oração alcance mais vidas que estou precisando de toque de Deus. E escreva nos comentários com fé e autoridade. Deus está no controle de minha vida. Declara isso, porque quando você declara, você fortalece a sua fé. Agora, por instante, respire fundo, e se concentre. Esquica o barulho do mundo. Esquica as preocupações do dia. Esquica aquilo que tento roubar a sua paz. Porque agora é momento de guerra espiritual, é momento de posicionamento, é momento de se colocar diante de Deus com fé viva. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite de sábado, eu me levanto oração com autoridade, com fé e com confiança no tu poder. Eu não me aproximo de qualquer forma. Eu me aproximo como filho, como alguém que sabe, como alguém que sabe que o Senhor é vivo, presente atua ainda hoje. Pai, obrigado por este dia. Obrigado porque, mesmo diante de batalhas, o Senhor me sustentou. Mesmo quando eu pensei que não conseguiria, o Senhor me deu força. Mesmo quando ninguém veio, o Senhor esteve lá. E por isso, Senhor, antes de qualquer pedido, eu te agradeço. Obrigado pelos livramentos que eu nem percebi. Obrigado pelas portas que o Senhor fechou para me proteger. Obrigado pelas respostas que ainda estou a caminho. Obrigado porque o Senhor nunca perdeu o controle de minha vida. Mas agora, Pai, nesta noite, eu não estou aqui apenas para agradecer. Eu estou aqui para me posicionar. Eu rejeito toda ansiedade. Eu rejeito todo medo. Eu rejeito toda palavra negativa lancada contra mim. Em nome de Jesus, toda carga que não vem de ti sai agora de minha vida. Todo peso espiritual, toda opressão, toda inquietação, cai por terra agora. Porque maior é aquilo que está comigo do que qualquer problema que eu enfrento. Senhor, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração comigo. Não importa onde ela esteja, dentro do quarto, em silêncio, talvez correndo, talvez lutando por dentro, mas o Senhor conhece tudo. Então entra, Senhor. Entra com poder. Entra com autoridade. Entra trazendo libertação. Pai, há pessoas aqui que estão cansadas de lutar, cansadas de tentar, cansadas de carregar problemas sozinhas, mas nesta noite, tudo muda. Porque quando o Senhor entra, a situação muda. Quando o Senhor age, nada permanece igual. Então toca agora, Senhor. Quebra correntes invisíveis. Desfaz tudo leco de negatividade. Arranca toda raiz de medo. E planta fé, força e coragem dentro des coração. Pai, eu declaro que esta noite não será comum. Esta noite será divisor de águas. Uma noite de transformação. Uma noite que cadeias espirituais serão quebradas. Porque o tu poder está presente agora. Senhor, esse houve erro neste dia, esse houve fala, esse houve palavras que não te agradaram. Nos pedimos perdão. Mas não ficamos presos ao erro. Nos levantamos pela graça. Nos purifica agora. Nos limpa agora. Nos renova agora. Que toda culpa saia. Que do peso do passado seja arrancado. Porque nos não somos definidos pelos nossos erros. Somos transformados pelo tu amor. Pai, nesta noite, eu entrego tudo. Mas eu não entrego de qualquer forma. Eu entrego com fé. Eu entrego o meu cansaço. Eu recebo força. Eu entrego minhas preocupações. Eu recebo paz. Eu entrego minhas dúvidas. Eu recebo direito. Eu entrego meus medos. Eu recebo coragem. Porque o Senhor não fala. O Senhor não erra. O Senhor não chega atrasado. E mesmo quando tudo parece parado, o Senhor está trabalhando. Pai, entra nos lares agora. Toma conta de cada casa representada nesta oração. Seja confuso, traz paz. Seja tristeza, traz alegria. Seja diviso,
traz unio. Que te do ambiente sea transformado pela tua presença. Senhor, cobra cada pessoa com protekeo. Livra de tudo mal. Livra de toda inveja. Livra de tudo ataque espiritual. Nenhuma arma forjada prosperará. Porque o Senhor é o nosso escudo. Pai, prepara também o nosso descanso. Que esta noite seja de paz verdadeira. Que o sono seja profundo. Que toda insônia vá embora. Que toda mente acelerada seja calma agora. E enquanto dormimos, o Senhor trabalha. Enquanto descansamos, o Senhor prepara o amanhã. Pai, eu declaro, o dia pode ter sido difícil, mas a vitória já está sendo construída. O problema pode parecer grande, mas o te poder é maior. A resposta pode não ter chegado ainda, mas ela está a caminho. E nesta noite, nós não terminamos o dia com medo. Nós terminamos o dia com fé, com confiança, com autoridade, com certeza de que o Senhor está no controle de tudo. E nada, absolutamente nada, pode impedir aquilo que o Senhor determina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já começou a agir. E nós já podemos sentir. Em nome de Jesus, amém. E continue agora, neo per, permaneça firme neste momento, porque algo espiritual está acontecendo enquanto você ora. Neo é apenas uma oração, é posicionamento diante de Deus. É alinhamento de sua vida como seu. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu continuo nesta oração com fé ainda mais forte. Eu não retrocedo, eu não desanimo, eu não me distraio. Eu avanço em tua presença, porque eu sei que o Senhor está ouvindo cada palavra. Pai, nesta noite, eu me levanto contra tudo aquilo que tento me enfraquecer hoje. Todo pensamento negativo, toda palavra que feriu, toda situação que te desanimou. Eu não aceito isso como verdade final. A última palavra vem de ti. E a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor. A tua palavra diz que o Senhor luta por mim. A tua palavra diz que nem pleno do inimigo prosperará. Então, em nome de Jesus, eu me posiciono. Eu não sou dominado pelo medo. Eu não sou controlado pela ansiedade. Eu não sou vencido pelas circunstâncias. Eu sou sustentado por Deus. Pai, há pessoas nesta oração que passaram o dia inteiro sendo pressionadas, situações difíceis no trabalho, dentro de casa, na mente, cansado que não é só físico, mas emocional. Mas agora, Senhor, esse ciclo é quebrado. Esse peso sai, essa opressão cai por terra, porque o tu espírito traz liberdade. Senhor, entra agora na mente de cada pessoa que está orando comigo. Onde há confuso, traz clareza. Onde há pensamentos acelerados, traz paz. Onde há dúvidas, traz dirico. Que toda voz contrária seja silenciada agora. Que toda mentira seja desfeita. Que toda insegurança perca a força. E que a verdade do Senhor prevaleça. Pai, há também aqueles que estão lutando em silêncio. Ninguém vê, ninguém percebe, mas dentro deles há uma batalha constante. Pensamentos que cansam. Emoções que sobrecarregam. Medos que travam. Mas nesta noite, Senhor, essa pessoa não está sozinha. O Senhor está entrando nessa batalha agora. E quando o Senhor entra, a vitória é certa. Então fortalece essa mente. Levanta esse coração. Reacende essa esperança. Porque ainda há propósito. Ainda há caminho. Ainda há vitória preparada. Pai, eu te pido também por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Senhor, o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor sabe o que está faltando. E nesta noite, nós não oramos com desespero, nós oramos com fé. Porque o Senhor é provedor. Então abre portas. Cria oportunidades. Multiplica recursos. Dá sabedoria. E tira toda ansiedade. Porque nós confiamos que o Senhor cuidará de tudo. Pai, abençoa também o trabalho de cada pessoa aqui. Aqueles que estão cansados, mas continuam lutando. Aqueles que estão esperando uma oportunidade. Aqueles que estão tentando recomeçar. Que o Senhor honra cada esforço. Que o Senhor recompense cada lágrima. Que o Senhor transforme luta em testemunho. Nada é veo quando está nas tuas mãos. Senhor, visita também as famílias agora. Se há brigas,
traz reconciliação. Se ha silencio, traz dialogo. Se ha magoa, traz perdão. Que toda diviso seja quebrada. Que toda ferida seja curada. Que o amor volte a flor dentro dessas lares. Porque uma casa formada mt neo e destruída. Pai, protege cada pessoa durante esta noite. Guarda os pensamentos. Guarda os sonhos. Guarda o corpo. Guarda o espírito. Que nenhum mal se aproxime. Que nenhuma perturbação tenha espaço. Porque a tua presença está neste lugar. Senhor, eu também te pego Puerto Rico. Há pessoas que precisam tomar decisões, caminhos importantes, escalas que podem mudar tudo. Mas nesta noite, nos declaramos. O Senhor guia, o Senhor mostra. O Senhor abre portas certas e fecha as erradas. E nos confiamos nisso. Neo vamos seguir por impulso, neo vamos decidir pelo medo, nos vamos esperar mt. Porque quando o Senhor dirige, neo ha erro. Pai, renova agora as forças. Há pessoas exaustas, sem energia, sem ânimo, mas o Senhor é fonte inesgotável. Enteo derrama força agora. Força para continuar. Força para recomeçar. Força para neo desistir. Porque a caminhada ainda neo terminou. E o melhor ainda está por vir. Senhor, eu declaro com autoridade. Esta noite está sendo ponto de virada. Algo está sendo quebrado no mundo espiritual. Algo está sendo alejado. Algo está sendo restaurado. Mesmo que os alhas neo vejam. O espírito sente. E nos cremos. Nos tomemos posse. Nos neo recuamos. Pai, enquanto a pessoa que ora agora se prepara para descansar, eu declaro, o descanso dela será protegido. O sono será livre. A mente ficará em paz. E enquanto ela dorme, o Senhor continuará trabalhando, preparando caminhos, movendo situações, alejando respostas. E amanhã, haverá testemunho. Porque o Senhor neo fala. O Senhor neo abandona. O Senhor neo perde batalhas. E nos estamos firmes nisso. Continuamos orando. Continuamos crendo. Continuamos avançando. Em nome de Jesus, amém. E agora, permaneça firme et o final. Neo saia deste momento ainda. Há algo sendo selado sobre a sua vida. Há uma decisão espiritual acontecendo dentro de você. E esta oração neo termina fraca. Ela termina com autoridade, com fé e com vitória. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos a este momento final. Mas neo como quem encerra. E sim como quem confirma. Como quem sela. Como quem declara que tudo aquilo que foi orado já está sendo movido no mundo espiritual. Pai, nesta noite de sábado, dia 02 de maio, eu me coloco diante de ti com asedia e confiança. Eu neo termino esta oração da mesma forma que comecei, porque eu sei que o Senhor já tocou, já trabalhou e já começou a transformar. E agora, Senhor, eu te entrego completamente a minha vida. Sem reservas. Sem medo. Sem dúvidas. Eu coloco diante de ti os meus caminhos, os meus planos, os meus sonhos, e aquilo que ainda não aconteceu, mas que já está no te controle. Pai, eu renuncio agora tudo aquilo que não vem de ti. Renuncio pensamentos negativos. Renuncio sentimentos de derrota. Renuncio toda palavra que me diminuiu. Renuncio todo medo que tento me paralisar. Porque eu sei quem eu sou mt. Eu sou fortalecido. Eu sou sustentado. Eu sou protegido. Eu sou guiado pelo Deus vivo. E nesta noite, eu me levanto com essa identidade. Senhor, fortalecendo mais cada pessoa que está orando agora. Que essa fé neo seja passageira. Que essa chama neo se apague. Que essa confiança neo diminua quando os desafios virem. Mas que seja uma fé constante, firme, inabalável. Pai, há pessoas que chegarão aqui no limite, cansadas, sem forças, sem esperança, mas não serão assim. Porque o tu poder restaurar, o tu poder levanta, o tu poder transforma. Enteo toca profundamente agora. Que essa pessoa sinta algo diferente. Uma paz que ela não consegue explicar. Uma força que ela não tinha antes. Uma esperança que renasce agora. Porque é o Senhor agindo. Pai, eu declaro que toda cadeia espiritual foi quebrada. Todo peso saiu.
Toda apresso foi cancelada. E no lugar disso, o Senhor está derramando paz, leveza e força. Senhor, toma conta desta noite. Entra em cada lar representado aqui. Que a tua presença encha cada ambiente. Que toda energia negativa seja dissipada. Que do mal seja afastado. E que so permaneça aquilo que vem de ti. Pai, envia os tes anjos agora. Que eles acampam ao redor de cada pessoa. Guardando, protegendo, livrando de todo perigo. Que ninguém tenha o sono perturbado. Que ninguém seja atacado. Porque há uma cobertura espiritual sendo estabelecida agora. Senhor, prepara também o novo dia que virá. Que o domingo chegue com benqueos. Com respostas. Com portas abertas. Com surpresas preparadas pelo Senhor. Que aquilo que parecia travado começa a flor. Que aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Porque quando o Senhor determina, nada pode impedir. Pai, nós não terminamos esta oração com dúvida. Nós terminamos com certeza. Certeza de que o Senhor ouviu. Certeza de que o Senhor agiu. Certeza de que o Senhor está no controle. E por isso, nós descansamos. Sem ansiedade. Sem medo. Sem peso. Porque sabemos que o Senhor já está cuidando de tudo. E agora, antes de encerrar, eu te convido. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Declare com fé nos comentários. Minha vitória já comigo. E deixo o seu like. Porque esta oração precisa alcançar mais vidas que também precisam des toque de Deus. Agora, via descansar. Diait com confiança. Durma com paz. Porque o Senhor está guardando você. E amanhã, você verá sinais de que Deus já comigo a regir. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te proteja. Que o Senhor te fortaleça. E que a tua vida seja marcada por vitória, fé e propósito. Em nome de Jesus, amém.